Good evening, ladies and gents. Welcome to the semi-finals of the strategic playoff. Today we have got Endgame versus French Smokers, two teams that myself I'm not particularly familiar with. So both very good teams playoff stages. So it's going to be interesting to see how this one plans out. We haven't done too much covering of the matches between the two, but really looking forward to seeing what's on the table between them. I can see a couple of you are in the chat already. So, hey everyone, good evening. I am casting on my own today. I haven't got anyone to support and prop me up, although I do believe Benny will be popping into the chat, go through, say hello, etc. Format is a little bit different. In the playoff stages, aces don't count. It is the first to 6 wins. So that is what we're looking for today. First to 6 wins. So potentially, if it goes all the way to the wire, there's 11 games on the table. French Smokers. Yeah, a good potential there, Killer. Just trying to get everything ready, load up some stats. Normally I do rely on Venny quite heavily for having a look at the stats. So see what I can find myself season that we've just come through. Try and find out a little bit more about 6-4. Yeah, it has to go through to 11. So strategic. Let's have a look. So French Smokers did finish ahead. French Smokers finished second place only by 2 points. Wasn't masses between them. Endgame finished on 51 wins. 42 wins, and French Smokers finished on 51. I'm not saying anything to you. All good. Just waiting for Endgame to start streaming from their perspective. Stream channel constantly on refresh just to see when we're into it. So last time, so French Smokers, it was quite early on. It was round 4 and it was a draw. Exactly draw. Neither team got any aces. It was 4-4 last time. So this is going to be pretty close games, I hope. Obviously, Smokers seem to kick it into gear. They finished the season quite strong. After they played Endgame, they got a 7-1, then a 7-1, 6-2. Then they lost 5-3, but they won 8-0, lost 5-3. They've had a pretty good run through this season. Endgame did extremely well before they played French Smokers. They won 7-1 Shades of Pink. And it was obviously the 4-4. Then they lost 6-2, lost 5-3, won 7-1 against Punishers, won 5-3 against Headhunters, got a draw against Killer. That was. They beat you by 1 ace. So 4-4, they got 2 aces. And then they lost against Destination Fucked on their round 11. Their final one was CMG 7. Yeah, they played each other. It was 4-4. Going to be close. Going to be. Still got the stream. See if we've got any players joining in. So yeah, we've got 1, 2. We've got 7 players in the lobby. Waiting on one more player to join in. I can't even read those names from here. See if I
screen. Glad I got plenty of screens to watch. Yeah, it's going to be a close match to watch. MJ, how are you doing? Killer 18, we've obviously seen in the chat. Not sure who else we've got in here. I'm on my lonesome, so give me some company while we're going through waiting. Okay, so still nothing. Manny's side. Just stream link to find it from team. Stream. Yeah, right. They are some good teams. Just trying to find one. Just want to see who's in the lobby. I know we're waiting on one player before we can get anything kicked off. As well as all about some close games. So this is the semi-finals for strategic side. So who have we got? This game tonight. There's another game tomorrow night. So all being well, we're going to be casting that one again tomorrow night. That I want to say was 10 o'clock, a little later on, an hour later. So strategic playoff. So Saturday 20th. So tomorrow at 10 o'clock UTC. So that is 5 PM Eastern. Anybody? Hey, Warriors, how you doing? Anybody that side? 2, 6, 7. Yeah, still waiting on. It's kicked off and on the road. Teams missing one at the minute because unfortunately as you can see from the top screen there, the player from French Smokers taking his headset off. So we can't really see a great deal at the moment. Yeah, can't complain, pal. Can't complain. Friday night watching a league match. Quite enjoy. The only time I really watch the matches is when I cast them. So yeah, nice to be in, see the team playing. You'd have thought the amount of games I've watched, I'd pick up some tips and learn how to play a bit better, but that's never going to be the case. Speedy, thanks for the follow. Okay, so for anybody that wants to watch any previous matches, you can find them on the channel. We had the EU Elite final that went on the other day. That was against Black Mamba in Area 51, so that is still on the channel for a little bit longer if you want to have a watch through there. We've also 2 days ago we did the weekly roundup for the league. So have a look through, find the weekly roundup. We just go over. We went a little bit off topic, as we tend to, but we go through everything from strategic to North American side,
every league that we've got going. Playoffs go through new players. Area 51 have dominated. Area 51 won the EU Elite. They've won the EU Fire Sale. They won the Elite Playoffs. So yeah, beast. Now we were talking on Wednesday about a team taking on a new player, getting them under the wings as such, and training them up. Now, without me realising they had already done that, Area 51 did have a brand new player to their team. He actually played in the match in the playoff final, so that was Gangster. So it is good to see that a team will take on somebody brand new, train them up, train them in the ways, and then to be in a playoff final and win with that team is brilliant. Antfarm, best way to join the league, have a look on the Twitch channel. There should be a link to the Discord. Join the Discord server or the Facebook page. Either way, post on there. The next season is due to start on the 15th. Not got very long until the next season is due to start. We are going in for, I'm not sure whether it's a lag test or a genuine match, but let's have a quick look at some action that's going on. See what we can gather from there. Vraiment pas de chance. Contrat annulé. And it was a good old-fashioned lag test. It's what you want. But we do have both teams now streaming, so that's beautiful. We are ready to go. Anybody that's just joined in, this is the first to 6 wins. It's a slightly different format for the playoffs. First to 6 wins. Aces don't count. They don't matter. Obviously, a little bit of pride involved if you do get one. But aces make absolutely no difference in the game today. First to 6 wins. Potentially we could go through to 11 rounds. How the teams get on. Last time they played, if you haven't been following the chat, last time these two teams played, it was a tie. They finished 4-4. Really looking at seeing how the battle goes against the two there. They are in, at the moment, what we would call the lower division, because they are both newer teams coming through. The previous system was we had progressions of starting at the bottom, then going into the league, then at the top. Have completely changed the format for next season. So have a look in Discord when you join Antfarm. All the rules and everything. Season 9 are in there. Failing that, ask either myself, Demolition Sean, or Venny. Venny's in chat. Normally he does join me on set. He's normally sat next to me right here. This evening to be on camera. I believe it's date night with the wife. But he's managing to appear in the chat a little bit. Okay, so we've got some loadout picking going on. And they've just lost a player. So, got to be waiting a little bit longer while somebody joins back in. Notice that stream list has gone down from 8 players to 7. Didn't see who left. One middle of the pack. Looking at it. French Smokers side. Yeah, it can be frustrating. One of those things that we've got to bear with now. It is only an EU side on this particular event. This is the EU playoffs that we're in, so everyone's relatively from the same area. So relatively with a pinch of salt. But yeah, we do different regions. So we have South America, North America, and then Europe that we cover to do the leagues for. Only opened Wednesday night. We opened the registrations for them all. So EU registration. Had a quick count earlier. So 1, 6, 7,
9, 10. See, 21 teams signed up so far. So pretty good 2 days, 21 teams. Really happy with that. North American side, we've got a few teams slowly coming through. I think we've only got 2 signed up so far on the North American side. Do generally only pull about 12 North American teams over 30 EU teams. So it's been open for 2 days. It's got near enough 20 days left before it closes, so there's still plenty of time to get anybody through. Okay. Full player list again. No, we're not. Still down one. Still missing. The problem when it gets in that routine of kicking you out, sometimes it can keep kicking you out. Get there. It's good. How long have you been playing then, Antfam? What level are you? Everything like that. New name that I haven't seen personally coming through, so yeah, definitely. Have you got anybody that you regularly play with that you think of having a team, or are you looking at joining an existing team? It's perfect time for joining. Perfect time for joining in between seasons. Most people end up planning it and just being a little bit unfortunate that the season started, then you've got to wait a couple of months before you can play again, so perfect timing. Sweet. No worries. Anybody would recognise on your team for names? Such a wild thing to say, but yeah, we've got over 600 people playing, so it's a hard one, but got anybody loading Intel screen, so this is either kicking back to the main menu or we're going into the. Hopefully, we're going into the. Oh, sweet. Okay, we're going. Omincie firewall przy punkcie dostępu. Ujawnijcie położenie laptopa i aktywujcie go ręcznie do hakowania. Umyślę. Czerwone? Mam was. Współrzędne 2 punktów dostępu do firewalla przesłane do waszych urządzeń. Firewall zniszczony. Położenie laptopa wysłane do waszych urządzeń. Zobacz, tam na kamerach może być. Za murkiem. Samego tego. A jak są rozstawieni tutaj za murkiem, czy są na czerwonych schodach? No. To dawajcie od naszej strony, nie pchajcie się tam. No dawaj. Chodzić się od... Au fond ou devant? Ouais, au fond, au fond. Au fond. Ok. Un en bas de l'escalier rouge, mais pour l'instant il fait rien. Il est tout Deux seul? en bas de l'escalier rouge, il faut rien. Non, 2. Ok. Ça passe en dessous, 2, 4. Ça va passer par petite porte à gauche. MC. Je Ok, pense. ok. Ça reprend œil d'aigle. Pour l'instant, ça y est pas encore, mais ça Y a se plus- dirige par là, quoi. J'ai plus personne, sniper? Ça se promène. Non, sniper, personne. Ils sont 4. Les 4 sont à gauche, en fait. Les 4 sont à gauche de MC, en fait. En gros. Un plus ou moins, escalier là. rouge en bas au 4-4. Ok, pas tout de suite. Hein. Et 3 à droite, c'est petit square, mais pour l'instant, il. Tu vas être... À votre gauche. Ouais. Pour l'instant, gaffe. ça bouge pas. Hein. Pour l'instant, en fait, ils sont tous encore au milieu. Hein. Tu back derrière, même si ça pue. Hein. Ouais, ouais. Ici. Ouais. Ok. Voilà.
Essayez de bouger pour les Donc il y en a un perturber qui la commence à avancer dans la ruelle et un en bas des escaliers rouges. Deux en bas des escaliers rouges. Donc trois escaliers rouges et un qui va prendre la petite porte à gauche, je pense. Ça monte l'escalier rouge. Attention au greux. Ça va peut-être fumer, essayer de passer les gars. Et Grenade, fais gaffe, la petite première. porte MC, hein. Gdzie ona jest? JB. No dawaj, dawaj. Rzuć jednego przed siebie, hrabia. Impakta. Prosto na schody. Miałeś? Jesteś? Dawaj, hrabia od drzwi. A, bo ty już... No już tyle. Wiesz... Została 1 minuta. Na murek. C'est passé. Allez. Dans mon dos les gars. Oh merde. Shutter, à gauche, Mika, réveille pas. Oh, à ta droite, Ah, merci. l'enculé. Non, ben non. Allié à terre. Vous êtes ennemi détecté à proximité. Dommage. Allez, c'est pas grave. Là, je comprends pas pourquoi ma gueule a paniqué, c'est un truc de ouf. Plus que 10 secondes. Vous n'êtes que des clowns. Contrat annulé. Bien joué comme ils ont fait. Ils étaient quoi? 3 escaliers rouges et un derrière M6, c'est ça? Ouais. Petite porte, sniper. Non. Parce Il qu'il y en était avait au un autre magasin sniper. et après il a refait le tour. Il y en a un autre qui arrivait sniper aussi. Ouais, mais c'est ça, sniper, une petite porte sniper. Ah ouais, putain. Lui, je sais qu'il était à Magana qui est revenu petite porte sniper. Et moi, je pensais, quand moi j'ai voulu y aller à la petite porte sniper là, pour le tuer, mais vous m'avez dit non, donc je pensais que vous l'avez eu en fait. Enfin, je Ah pensais non, qu'il mais c'est était- qu'ils étaient deux à gauche. Ils étaient deux à gauche encore, ouais. Ça, il nous a niqué la libanaise, bien joué. Hein. Alors, mais district. Le truc ici, c'est qu'il faut pas s'avancer au middle en fait. Parce que middle, ils peuvent te prendre gauche et droite. Si t'en as un qui tourne derrière toi, l'autre à la porte, il peut t'allumer. Du coup, il vaut mieux se mettre vraiment derrière les parpaings. Ouais, Comme ça, ils sont obligés de... Vraiment derrière les parpaings en fait. Donc, je garde mon brûleur, moi. Ah, attends. Peut-être prendre une fumée là. Moi, je prends des détecteurs, frags. ça sert à rien. Okay, everyone, how are we all doing? Just need to check something. Seconds.
Yeah, I've got a hat, Karen, but I haven't got it on yet. I do. Okay. Passe à gauche, comme ça tu prends l'œil d'aigle. Désactivez Non, le non, je pare-feu, prends là-bas, prenez en face. l'ordinateur et Ah. activez-le manuellement pour moi. C'est le plus court, comme ça faut juste faire gaffe que je sois pas déjà en train de bloquer là. Attends, Et voilà. faut pas mon cœur. Je vous Ça te envoie relie les coordonnées des points d'accès au pare-feu. Personne là? Tu peux prendre les decks? Non. Ouais, ouais. Ah, c'est bon, tu peux. Ouais. Pare-feu désactivé. On sait Bon, où se déjà. trouve l'ordinateur. Ce magasin, non? Au boulot. Vas-y! Ouais. Ok, ils prennent nickel pour les grenades, là, comme on connaît. Hein. Personne au taxi zone. Donc ça c'est bon. Il y en a un qui est derrière la voiture. Quelle voiture? L'autre taxi Celle du voiture fond. jaune, hein, c'est la voiture nous. Un a le deck dans le magasin. Attention, hein. Deux mêmes magasins, je crois bien que sont. Un le deck magasin, un derrière le mur en aglo. Ah ok d'accord. Un qui prend l'extérieur du magasin dehors. Hop. Pas de brouilleur, mais ça. No, widziałem go. Powiedz, kiedy będą na taksówce. Chodź na zaporówkę. Hrabia, zaporówka. Ale hrabia musi mi zaporówkę zrobić, żebym ja... Ale... W ilu ich przy blokadzie? Deux derrière la voiture maintenant. Ok. Un Et magasin. Deux magasins. Deux le magasin. Donc on peut pas lancer les grues parce que s'ils sont dans le magasin, ils vont nous niquer là. Ah, faut Ouais, y justement, On peut aller. essayer de taper tout droit, hein. Ouais, Justement, ceux du magasin, peut-être les avoir. ouais. Fais gaffe, Mika. Attention, 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 les gars. Ça a bougé sur la voiture, on sait pas. On peut pas envoyer les grenades. Oh, les... Ah Ok. oui, il tire derrière les caisses, l'enfoiré, putain. On peut pas envoyer les grenades, ouais. Ok, dans la voiture roule là-bas. Faut utiliser les fumées, les gars, là. Putain, si... Il est rouge. Moi aussi. Je suis rouge, Mika. Ouais, on va envoyer les grenades. Attention, Oh, grenades. t'aurais dû attendre, Ultra, on était rouge. Ah ouais, merde. Tu l'as envoyé? Oh, fuck, ouais. Qui c'est qui a des greux encore, Mika? Moi, j'ai des greux, moi. Mika, t'as pas de greux? Si, j'en ai. Ouais. C'est bon, je peux les envoyer au magasin, je peux pas Ah, magasin? tu dis quand tu les envoies qu'on pousse On a avec fait Ultra, gaffe, en frère. magasin, ils sont encore là, hein. Ah, il faut encore là, bah que les envoyer Ouais, comment ouais. toi alors? Bah, j'ai essayé un peu de les envoyer différemment, mais... Ouais, bah non, faut les envoyer depuis là alors, dans ce cas-là. Je te mets des fumis ou quoi? Une 17, les gars. On y va, allez, on y va. Ennemi éliminé. Il en reste 3. Vas-y, Maximu. Il y en a un à gauche là-bas, les gars. Ennemi supprimé. Il en reste qu'un? Il en reste un. Il est là, hein, normalement. Ouais, il est il est là-bas. Je suis avec toi, Maxi. Vas-y, Maxi, rentre, je suis avec toi. Piraté. Devant l'ordinateur Double pour down. que je puisse le pirater. Une victoire sans faute. Ah, Virement du merde. salaire en cours sur les Ah, sécurité. j'aurais dû attendre. Ça compte Oh, les ice merde. ou pas? Non, 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 ça compte pas. Ah, bon, bah, Mais on bon, s'en c'est vrai fout, que là. pour le... Ah non, c'est bon, Pour l'image, ouais. c'est pas grave. Ah non, ça on connaît l'image de MC de toute façon. Hein. Même pas, c'est pas moi qui ai connaît- piraté.
Non. Non, parce que moi je me suis dit, bah, peut-être parce que c'est avant que tu étais à terre, j'avais commencé à pirater déjà. Pour ça, je me suis dit, on Ah prend ouais, l'ordi pour qu'ils viennent, quoi. encore pire, quoi. Encore pire. Entre celui qui pirate le plus vite possible et puis celui qui finit avant de Mais revive. non, mais c'était pour la tirer vers nous, tu sais. J'étais mort, Vu quoi. qu'on J'étais pirate, déjà mort, avant tout. Avant de commencer, avant de commencer à jouer, Ah. j'étais déjà mort. Okay, so we're keeping it close at the minute, one apiece. We said this was going to be an even game as we go through. French Smokers versus Endgame, 1-1. It's going to be interesting to see what they pick for the next map. So we've done. We do double. So Ant Farm, if you're, it could be one to go for the 6-5. Absolutely right, Vinny. If you're not familiar with the format, you attack and defend on each map. So each team in the Standard League, they pick 2 maps. So one of the teams has picked District, their first one. So you have to do 2 games in each, and then you change the as we go. Sorry, the Standard League format is you pick 2 maps. The playoffs are slightly different on the map, depending on. We do, if you have a look at the Season 8 recap that we did on Wednesday, we do run like a hardcore mode as such. Last season it was a format we called Fire Sale. This season it is a format called Incursion. Have a look through there. The stream we did last Wednesday goes all the format for the upcoming season. Yeah, 6 rounds to win the playoff matches, first to 6. But even when we do the Standard League format, so the league that you'll join, the league stages before the playoff, it's 8 rounds. Now it isn't first to anything. You play the whole 8 rounds, so you could win 8-0. Go through. Yeah, the menu's bloody massive. That's for sure. I haven't lost all 8 yet this season. Come on, that's unfair. Nearly, bloody nearly. Some cracking teams out. Apologies, I did. Misja aktywna. Zakłóćcie firewall przy punkcie dostępu. Znajdźcie położenie laptopa i ręcznie go aktywujcie do hakowania. O, hajsik. Szukam dla was punktów dostępu do firewalla. Czekajcie. Wszyscy? Tu veux, Ouais, ouais, c'est Puis mieux. l'autre mine, jamais où? Mais mille, là... Mais là, Là ici, là. Ouais, mais là, ici, Mika. Non, non, j'ai un détecteur ici, mais là, Ah, mais non, là, non, plutôt. Ah bah trop Mais tard. là, Mika, devant moi, là. Trop tard, trop tard, Oh trop non. tard. C'est pas grave. Les gars, j'avais un détecteur de ce côté. Bah justement, tant mieux. Ah comme non, ça, au moins, s'ils sont si, détectés, ils vont pas passer par là, Mika. L'emplacement des points d'accès au pare-feu a fuité. Ennemi en mouvement. Ce n'est pas le moment de rêvasser. Non, c'est 4000, on les mettait les portes devant, hein, mais bon. Les ennemis connaissent Parce que là, c'est pas l'emplacement dit qu'ils viennent, de là, hein. l'ordinateur et foncent Non, dans mais sa le truc, c'est direction. si je mets là-bas, je peux pas détecter, moi, la tablette. On se met en Mika, croisé, vas-y, nous, non, Mika, ou quoi? Mika, va avec eux, Ouais. va avec eux. On se met en croisé, Mika, ou quoi? C'est-à-dire, moi, je prends la porte Là, de gauche, c'est ça? Là, si tu te mets là, là. Ah, ok, j'ai du contact, moi, de mon côté. Ouais, là, j'ai une vue, Combien? mais pas trop, hein. J'en ai vu un. Si on je la prends, si tu veux, Mika, cette porte-là. Ouais, mais t'as ton détecteur, toi, à droite, non? Vaut mieux que tu prennes Ouais. le détecteur, tu prennes Ouais, j'ai celui-là. mon détecteur à Ouais. droite, moi. C'est là.
veux de l'aide, Maxi, ou quoi? Ouais. Ennemi à terre. Oh, bien Il en joué. reste 3. Oh, ils sont. Ah, trop tard, putain, dommage. Ils étaient 3 là donc. Sauvé, Hein. là. Ouais, ouais. Putain, je vais niquer une grenade. Allez. Il en reste que Il 3 les n'en gars. il n'en reste que 3, d'accord. 3, 3, 3, ouais. No tu cetki jeszcze mogą być. A cetki na drzwiach? Których? Na lewo jest. Została 1 minuta. Zostało 3. Kurwa. Wróg załatwiony. Po prawo. Zostało 2. Puszuję. Droite, c'est. Plus que 2. Ça fait chier. Il reste plus qu'un, je crois, les gars. Ouais, il en reste qu'un. Non, pousse. Ouais, bien joué. Bien joué, ça. Voilà. Nice. Bien joué, gars. Putain, je l'ai pas entendu, Mika, la grenade qui t'a tué. Hein. Bah, j'ai entendu un bibit, mais je pensais pas qu'elle était. J'avais les deux, je pensais pas qu'elle m'allait m'atteindre. Je sais pas du tout où elle est passée. Ah, fuck. Principal, Ah, c'est t'étais- qu'on ait gagné. T'étais détecté, toi, Mika, là où t'étais, là? Non? Ah, parce que j'ai voulu reprendre ta place après, j'étais détecté, mais j'étais un peu plus à droite. Okay, so we got another win there coming through for French Smokers. It's not quite the hat that I wanted. I did have it earlier and I've left it somewhere. But it is keeping with the theme of a different hat. Yeah, you got, you know. It's always Christmas in this house. So, yeah. I should say, you know, have a look through. I'm trying. I don't know how many more hats I'm going to find. I'm going to have to start having a look on Amazon and buying a few more if I want to keep up this rhythm of a new hat every stream. Until I can get a haircut, Benny, in all honesty. Once I get a haircut, then yeah, I probably should. One for each week until lockdown finishes, something like that. So that I'm going to have to get the hedge cutter out the shed. So we are 2-1 to French Smokers. A good one to keep on the defence there. For French Smokers, important that they held that one. See who can get a bit of momentum. I'm trying to keep on the movement of going between two screens, but yeah, again, the click turn from Manny is really messing with my head watching it. So I'm trying to watch both, give perspective from both without making everyone watching feel sick. It's not my cup of tea. Smooth turn, personally. Yeah. I'd love to see what hat collection Venny's got. Maybe one day, Venny, we should order like a matching outfit. That'd be cool.
do a stream. I got an idea. Ruską. No dobrze. Musicie zapobiec zniszczeniu firewalla, zyskaniu dostępu Na tamtych do drzwiach serwerów kocetka. i zhakowaniu danych na tym laptopie. Na górę mam patrzeć? Który? Już, zaraz. Wykryto wrogie hakowanie sieci na niskim poziomie. Szukają położenia punktów dobra, dostępu dobra. do firewalla. Załatwcie. No, chyba już po cetce, no. Drzwi już mają otwarte. Ale to nie zostawcie... Idźcie jeden do kostuka, tak jak byliście. Wrogowie zdobyli współrzędne punktów A ty, dostępu JB, do chodź... J'ai repéré Non. deux choix d'accès au pare-feu. Voilà Ils sont leurs barrés, coordonnées. des fois bizarrement. Ouais, ils sont plus là, je crois. Il est Ah, pas à il y en a gauche, un qui est en là face. Attention, il y en a un qui est juste en face là. Allez-y, si vous rentrez, il va être en face là. Bon, et deux grenades, deux impacts là. Ah, mais je suis pas sûr qu'il y a deux à gauche là aussi. Il y en a pas à gauche là-bas? Deux impacts là-bas, je pense pas, hein. Ils sont deux à droite Je suis là-bas. pas sûr, moi. Donc, là, attends, bouge pas. Il y en a un là. J'ai pas de jambe, j'ai pas de jambe. Ah non, je... Ah, la blague. c'est pas vrai. Ils ont tiré un impact. Il en reste deux. Ennemi supprimé. Il en reste un. Attention, Prenez votre grenade, temps, les grenade. gars. C'est bon, c'est bon. Attends. Attendez, prenez votre temps, les gars. Prenez votre... Allez chercher le Raté, pare-feu, raté. peut-être. Allez, Le non, pare-feu. pare-feu. Ah, mais un seul. Parfait. Un qui prend la ligne, ouais. Vas-y, j'ai. Il est dans le serveur. Il sort, il va arriver sort. vers toi, Maxi. Non, pour l'instant, il est pas là, hein, c'est bon. Hein. Ok, il Pare-feu prend la double contrôlé. porte. La position de l'ordinateur a été Il monte en haut, téléchargée. je crois, donc il va Envoyez. peut-être passer par l'escalier blanc. Il a le pare-feu? Ouais. Il a mis un brouillard? Ordinateur en vue. Pareil Non, c'est pour bon, le il pirate, piratage. MC. Vas-y, MC, reviens vite. J'y suis. Mets un Le détecteur transfert si a t'as là. commencé. Ton détecteur, Les MC. ennemis se rapprochent Je le mets de où? vous. Mais mets-le derrière toi là. Derrière toi pour pas qu'il te back. Voilà. Wrogi transfer danych na Fragi. poziomie 25%. Dobry. Już nie mam. Wrogi transfer danych na poziomie 50%. Wrogi transfer danych na poziomie 55%. Ile jest? Mais s'ils ont des grenades, ils peuvent le niquer direct. J'ai hein. pas de grenade. Ils ont On n'a pas, pas de Mika. grenade, Mika. Transfert des données Voilà. Putain, On n'a pas de grenade, Mika. j'avais une grenade encore. J'en avais une. Elle a répondu? Putain, les gars. Ah ouais, je t'ai dit. J'étais persuadé que j'en avais plus de grenade. Franchement, bravo Il m'en les gars. restait Y a une. rien à dire. Bien joué là. Moi et Mika, on s'est fait éclater avec une impact. Ouais. Dommage, les gars. C'est bien. Damn, French smokers are putting pressure on. That is now at 3-1 to French smokers. For any of these, what did we have a little bit earlier on in the chat? I'm sure we had a 6-2 predicted. 6-4 is what you predicted. 6 to Endgame as well. So Endgame have got some stuff to pull out the bag in order for a 6-4 to happen. So just a reminder, everyone. Venny, you're back with me tomorrow night, 10 o'clock. Yeah, it could go either way, mate. It really could. You need to use that mug. I've not seen you use it yet, or the first time you got it. But yeah, 10 o'clock tomorrow night. We've got another semi-final match for the same division, division. So 10 p.m. UK time, 5 o'clock US Eastern. You don't need to tell her, mate. Just turn up. It's fine. She'll be asleep.
All good. In all honesty, I've not told my other half yet, but she will be asleep, so she won't mind. Yeah, I could imagine. Mine doesn't. She's downstairs. She loves watching at the minute these. Yeah, she'd be really worried, but these murder shows of how partners manage to successfully murder, or not successfully because they got caught, but how they manage to murder their partners. I do get a little bit worried at the same time, but I don't want crap. So she can have the TV downstairs, not an issue. Next map that we are going on to is going to be Hotel. This is going to be over quick. Whichever side you're on, once engagement starts, it's going to be rapid. It's not one of these maps that you hold off on. So we're going in. Based on the last one, this is going to be French Smokers Defense. Let's see. Yeah, we can watch that. Alors, la Cuisine. France est avec nous ou pas? Non, cuisine. On trace ou pas? Bah, alors, pas de chance. Est-ce qu'on trace, les gars? On monte, fait quoi là? Est-ce qu'on On trace? monte là-bas, non? Non, non, on va. là-bas, Non, bien, on fait ok. couloir en haut. Ouais, on va monter là. Ah non, c'est pas Ah là. oui. Ils vont Vas-y, arriver, vas-y, Mika. vas-y, 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 si, Mika, vas-y. Maxi, ils vont Ah, arriver t'es là monté où t'es, là, hein, Maxi. On hein. va se gêner Ils sinon. vont arriver, Maxi, là. Ah ouais, j'ai. Ouais. Comme ça, je mets une mine à droite, Mika, là. Pour savoir s'ils viennent de là, tu vois. Personne, attention, même si t'es tout seul. Vas-y, c'est Mika, bon. j'ai une mine sur le chariot en face. Hein. T'as mis le brouilleur, Mika, en haut? T'as mis le Non, brouilleur? pas encore. Mets-le cuisine. Mets-le gym. Mets-le gym. Non, là, Gym. là. passeront pas. Ah oui. Ah, parce que si on le met gym, on peut plus courir le Ouais, couloir ouais, qui ouais. rentre de la gym. on est mort. Ouais. Même si par contre, fais gaffe, ça peut arriver d'en bas aussi là. Moi, cette fois, je vais aller là, ici, hein, plutôt. Attends, je vais Ouais. voir si- Reszta. Mam was. Współrzędny 2 punktów dostępu do firewalla przesłane do waszych urządzeń. Na holi jest firewall. Firewall złamany. Mamy położenie laptopa. Działamy. Oni nie mają na X-ie tego? Jammer jest? Na X za daleko jest. Ale na górze. Za siłownią, tak? Dawaj. Dostał head. Podnoszą się wszyscy tam. Jeden z dołu. Został Jeden z jeden. dołu. Nie widać go. Jammera nam znajdźcie. Słychać go w siłowni go słychać. Nie, ale słyszę, on Poczekaj. jest za siłownią, na korytarzu za siłownią chyba jest. Wow! Za długości. Towarzysze zginęli. Czas stać się legendą. Dobra, gramy. Dobra, czysto. Dawaj na dół. Widzę laptop. Czekam na hakowanie. Nie mieli szans. Dane przejęte z powodzeniem.
Uruchamiam kryptoprzelewy. And there we go. So that's Endgame managing to successfully pull one back. Yeah, managed to get it even with a click turn. Yeah, good game there. Good game. The only Manny left alive as well. Close, 1-on-1. That could have gone either way, Vanny. Someone in the studio might say. So what does everyone have planned for the rest of the evening? I'm currently deciding between jumping on Firewall for the evening, not sure whether I want the VR on, or doing a little bit of COD. Ah, no, it's Titch. How you doing, Titch? Now, do we have to censor you, Vanny? I think we probably should. Let's revoke his privileges. What is happening on the other side of the pond, Titch? Good man, good man. You sure it's not Sir Titch Bitch? Give him a title at least. Yeah, all good, Titch. We are 3-2 going into the second round on Hotel, and that will be with Endgame defending. Good chance here of being able to pull it back to be 3-all. We knew it was going to be a very close game. It's first to 6 playoff round. Last time these guys faced, it was a draw at 4-4 in the. So it should be, is being a very good game to watch so far. No comment, Vinny. No comment. Okay, so let's go back through, see whether Endgame can carry on the current streak. A pullback. Na streamie też było. Co? No dobra. Trzeba ludzie. Środek. Tak, lewo ja idę. Wy środkiem. Środek łapcie. Musimy chronić punktów dostępu do firewalla i zapewnić bezpieczeństwo danych na tym laptopie. I otwierajcie drzwi od razu na lewo. Pomyśl tu masz. Lewo, otwieraj, no. Ja pierdolę, no. Wróg zlikwidowany. No nie mogę, Zostało 3. kurwa. Nie mogę drzwi otworzyć, no to chuja wafla. On est détecté derrière, gros. Ils sont à gauche là. Deux, Il y en a un mort chez eux ou pas? deux terrasses. Ouais, il y en a un Maxi, mort. en face de toi. Maxi, en face de toi, deux. Ah, Non, ils sont partis à gauche. Ils sont partis à gauche. Peut-être vous baquer, un truc comme ça. Je mets un détecteur au fond si tu veux. Vas-y, Ils sont là, ils Maxi, sont là, il y en a ils un sont qui là, arrive moi. là. Maxi, il y en a un qui arrive. Deux chez Maxi, Ah, deux chez putain. Maxi. Les gars. Putain. Ouais, Encore un, Maxi, encore un. Oh, mais je peux Ah pas ouais, le mais tuer. c'est ça, les grenades de frag de merde, putain. On s'envoie une app. Travail d'équipe pathétique. À droite, les gars, c'est le suicide à chaque fois. Hein. Ah, mais à gauche, c'est dur. Mais de qui a dit pousser, tout droit, moi j'ai- Yeah, they did. Over extremely quickly. I'm surprised that Endgame did the push there. Didn't work out so well for Manny, but the rest of the team flanking around worked quite well. An unusual approach, anyway, certainly in the league match of doing that, but they were ready for it on French Smokers. Came around that corner a little bit too strong. 2 left alive. Now this is gonna be a good map. Anyone
whether you can see the map selection because it's quite small at the top there. We are loading into FOB. Not very often you see FOB used. Check, for some reason we've team 1. FOB coming up, so I imagine we're going to see a few people running Hunter. Yeah, you can't even go through the strategy on this match for a league match because we probably see it in fire sale because we put it in the rotation. Standard league, probably you can on one hand the amount of times we see it throughout a season. Not a very common played map. Your most common, obviously, you see Hotel quite a lot. I would hazard a guess with Embassy being the most common. Between Embassy and Containment, pretty much guarantee see those in rotation for any given league match. So Ant Farm, get practicing on those two maps. You're going to see them come through. Funky you see fairly often. Shoot House, not that much. Anyone else got any random ones? Any other maps? Trying to think of any common ones. Hangar, you see Hangar quite often. Come through the rotation pretty quick. Yeah, Black Site is good. League fire sale match we did the other week, we ended up playing it 3 times. It was in rotation and then it was played as the bonus map twice. Played that quite often. So okay, getting ready through. On a break. I don't know whether we're doing a host change. But we've got a headset that's been placed down. French Smoker's side. So just a reminder again, everyone, Season 9 registration closes on the 7th of March. All been well to get everything kicked off on the 17th of March. Sign up. We've got 21 teams signed up so far for the EU side. I'll just check now. Different ones. Need extra ones to sign up while this or right server. Last one. Destination signing back up season. We've got another semi-final match tomorrow night going on. That is at 10 o'clock UK time, 5 PM Eastern. That match lineup is against Death Squad against Headhunters. That is going to be a good match to watch. Just cutting me out, pal. It's just cutting me out. That's all. Talk too quietly.
But worst case, I'll just turn it off, just to be safe. Beautiful. Welcome to the Mayhem Ant Farm. Have a look through, channels to look through at. Under the Season 9 category, there's the information which goes through absolutely everything about Season 9. You can find the link to the rules document there. Obviously, if you're new, you'll read all of it, but anything new for this season in the rules document is highlighted in yellow. So I'll just give you an indication of what you're looking for a little bit better. We do still appear to be on a break, everyone, so apologies on the delay from the games. We're currently at 3-3. This is the first to 6 wins. So next 3 game wins will get it. And we've been going now for an hour. This is one thing about this format, it does take a little bit longer than normal. A very long while ago, Titch. A very long while ago. And Venny has just got that song stuck in everyone's head. Thank you very much. What else have we got? So, all being well, should have a load of new updates being pushed live tomorrow for Gaming Synergy. Try and keep your eyes open for that. If you do log in, you should notice what they are anyway. But a few updates going live on the platform there for keeping all the scores, just in preparation for next season to make things a little bit easier for everyone across the board. Loads of things in the pipeline that we want to do for Gaming Synergy. It's just time to get everything done. I'd love to be able to code it a little bit faster than I am. Unfortunately, that's not the case, but it's getting there. From what it started out to what it is now, it's absolutely amazing. The dream goal. Now, anybody watching that does use Gaming Synergy for entering the scores, is there anything I could do that would make your life a little bit easier? Please do not say make an app, because I'm not going to do it. Simple as that. Maybe one day, once I get the website at a stage that I'm happy, I might contemplate starting working on an app, but for the time being, definitely not. I don't have the skill set to do that, so that is something I'll have to learn and go through, which it's all possible. I could, Venny, but I don't lie. You shouldn't have died as many times as you did. To be fair, I'd have to add more than some points to your score. No, one of them just disappeared, probably went to the toilet or anything like that, but we're getting loadouts picked now. Everyone's there. I just believe it was a halfway point break. But we're back onto loadouts being selected, everything like that, so we should be good to go. Yeah, start buttons being hovered over it was the host that went away. See what happens. Gun hovered over, and we are going in. Be careful. So 3-3 at the minute. Let's see what can happen. Avec une map, hein. Bon, il y a 3-3 là. Il y a 3-3, Bah oui. ouais. Ah oui, eux ils ont remonté à 3-3, ouais. Ouais, vraiment pas de chance sur du spawn aussi. Bon. On se met le petit bureau au fond, là. On est au bureau, ça va encore. On est bien. On est dans l'avion. Ouais, On ok. est dans l'avion. Lâche coune. On fait quoi? On bloque au plus près ou on bloque au plus haut? Au bout, hein. Je vais bloquer à droite, en haut à droite. Ça passerait déjà. Bah, On sinon, bloque faut en haut à bloquer droite, celle-là, là. Ouais. Laquelle? Celle derrière? Tu veux que je Moi, j'aurais bloque? bloqué... Ouais, moi j'aurais bloqué celle-là, là, moi. Même si t'es tout seul là. Laquelle, Mika? Celle-là, là. Ennemis en approche. Ah, ouais, c'est- Ils ont détruit le pare-feu. Donc comme ça, ils peuvent passer que par là-haut, là. Ennemis en approche. Par là. Protégez cet ordinateur. Pourquoi c'est ouvert, là? Ah bah, ok.
Alors, on est trop dispersés, les gars. Tu fais quoi, Maxime? Ouais. Je sais pas Attends, où je vais mettre les gars monter, là. moi. J'ai bloqué Ouais, la le PC, porte là. le PC il est là. Non, non, on monte pas là. Faut qu'on prenne ici là. Y'a quoi à la porte à droite là-bas, les gars? Y'a rien, hein. Je sais pas si vous avez mis un truc. Vous voulez que j'aille mettre une mine dans l'avion là-bas à gauche? Bah. Ouais, là, moi je surveille, mais bon. Tu mets un détecteur à porte à droite là. Attends, on peut prendre la petite ligne à un moment là. Dobra, Hebra, ja schodzę do Wida. A tutaj drzwi na dole, u mnie. A boczne? Rzućcie im na tyły. Ten na samolocie gdzie jest? Na... Dobra, idźcie, a ja zostaję tutaj. Y'en a un qui passe tout à gauche là. Les détecteurs sont ultra hein. Ouais, ouais. Personne. Les gars, je suis rouge. J'ai mis une flèche. Ça va pousser à gauche, moi je Sur pense. là-bas à droite. Ouais, ils étaient deux. Deux max sur le côté. Un de mort. Je sais pas où il est. Un en haut à droite hein. Un en bas à gauche. Il Un en essaie haut de à taper droite. le brouillard, je crois. Il essaie de taper le brouillard, les gars. Un en haut à gauche, un en Il est haut en à bas à droite gauche. encore. En bas à gauche, Mika. Je suis rouge. Il essaie de Ouais. taper le brouillard. Ah. Ça descend. Ça descend. Il est où? Ça vient. Il était en bas à Ok, gauche, il c'est essaie bon, de je le taper vois le là-bas. brouillard. J'ai vu Oula là-bas. Ils sont sur toi, Maxi, je crois. Ouais. Avion. Garde bien à droite parce qu'il avait un à droite au fond, en haut à droite. Ultra. Ouais. Y'en a un qui est rouge là. Il est à gauche là de la caisse. Ah, j'en ai un qui arrive. Ah putain, non, c'est là. Il est à terre, il y en a un deuxième derrière la caisse. Ah, ici, Mika. Il est derrière la caisse. Ah, bien joué. Ah, Revive. je donne. Vas-y. Je donne, il est où? Mika. Il en reste un. Il est ok, il est tout au fond, vous pouvez revive. Allez-y vite, il va monter. Je suis pas sûr qu'ils soient encore montés, ça se trouve il est encore en bas. Fais gaffe, Ouais, il est à Mika, l'escalier, attention. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles, les gars. Allez de l'autre côté, va de l'autre côté en récupérer. Il est où lui? À gauche ou à droite? Il a dû peut-être partir à l'avion. Hein. Ah, ok, il est à Ok, l'avion, je suis à à l'avion, avion. Il arrive, il pousse avion. Il arrive. Il est en haut de l'avion. Nice. Bien joué les gars. Quel massacre. On se serait cru dans un film. Putain, c'est pas évident, hein. Voilà votre Putain, ouais. argent. Bon travail. Ah, je suis arrivé juste au bon moment dans l'avion hein. Ah ouais. Putain, j'ai mis 2 gros, j'ai juste mis à terre. That was a very good game there. Some great gunfights. French smokers managed to cling on. They had quite a few people down at one point. So to manage to get everyone back up and finish with a 3 was pretty impressive actually. Manny was very unlucky to go down at the start as he did.
But we are now 4-3 to French Smokers. So for Killers, prediction to be right. Endgame need to win everything from now on. So we're going to be going back into Hangar with Endgame on defence. Yeah, I still, even at this stage, I still don't want to say who's going to win. It's too close to call. You know, exactly how they're playing, French Smokers are doing really well. But the scores were even. They won their defence. You are supposed to win your defence. That's the whole point of it. So it's going to be who can break at the minute to get the advantage. Endgame, they were down at the start of this. They've managed to keep everything cool, push through and get it back to a draw. That is an extremely hard thing to do. Crikey, going back in already. Czy ja wiem? No tyle też, że szybciej, ale ja wolę te samoloty tam. No i cięcie na ten. Tak. Przed siebie od razu. Brak punktów dostępu do firewalla uniemożliwi wrogie hakowanie na tym bardzo ważnym laptopie. Wrogowie zdobyli współrzędne punktów dostępu do firewalla i Biegnął nie ma czasu rozprawy. przy samolocie. Wszyscy? Czerwony. La petite porte bloquée. C'est Ouais, chaud il y en a là. un qui est au-dessus aussi, hein. Attention, un au-dessus. Au-dessus là? Non, pas au-dessus, mais tu sais, en face, MC, c'est clair au-dessus là. Ah ouais. Ok. Il est au-dessus là? Il y en a un qui est au réacteur. C'est que nous on était quasiment là. Il faut essayer de faire le pare-feu là. Ouais, mais là c'est compliqué là, par là. T'as pas de fumée Si, j'ai fumé moi. Il est où, lui? Ah ouais, attends, c'est bon, je l'ai touché, Maxime. Il a bougé de ligne. En face. Ah non, c'est au-dessus de nous. Pare-feu désactivé. Attention, hein. Il est rouge? Rouge, moi aussi. Il est rouge. J'ai la ligne du mec en haut là. Pilnuj pleców, JB. Jeden jest u mnie przy drzwiach. Przebiegli. Przebiegnij przez samolot. JB. Strzela mnie gdzieś. Wróg zlikwidowany. Zostało 3. Jeden. A nie wskrzesił go? Bo teraz krzesał. Nie, jeden nie żyje. Jeden. Tu u góry jeden też nie żyje. Doładuj sobie. Biegną tutaj. Biegną JB, słyszałem.
ja mam... Leżę. Wychodź. Dwóch. Od góry, koczku. Zostało 3. Zejdź po tych i będziesz miał na lewo. Na głowach ich. Mój zlikwidowany. Zostało 2. Kurwa. C'est bon les gars, ça, les PC, gars. Il y a un brouillard, il y a un brouillard. Quelqu'un En va bas, en en bas? bas. J'y vais. Il est où le PC? Il est là, il est à côté d'MC. Il est à côté d'MC le PC. Ok, d'accord. Ah, C'est le bon, c'est bon, brouillard. les gars, vas-y. Ah, Je vois l'ordinateur. bien joué, les gars. Je suis Propre. paré. Ouais. Bien joué les gars. Une Super. victoire sans faute. Virement du salaire en cours sur Ah les comptes Maxi, sécurisés. pourquoi t'as raté ta flèche? J'étais dégoûté. Ah ouais, putain. Ouais, mais il y avait qu'une jambe qui passait. Hein. C'était dur. C'était pas évident. Ah dommage. Allez les gars, plus qu'une, c'est bon. Ils nous ont pris 2 hôtels, on leur prend 2 hangars. Yeah, you are absolutely correct there, Vinny. This current score is 5-3 to French Smokers. So French Smokers only need one more now to clinch the win because it is first to 6. And bearing in mind this next round is going to be French Smokers' defence. It'll be interesting to see what map they pick. We're going to see what this choice flicks over to. So we are going into Embassy. Yeah, match point on Embassy. It's going to be an interesting one for defence. This could be the one that clinches it. I certainly wouldn't want to have this one. Well, I wouldn't want to be attacking this one knowing that it's a match point. Yeah, 100%. Yeah, it's going to be a hard battle to get through. But yeah, they've done so far. There's nothing between these two teams. So far, it's one loss. That's all that's between them is one loss. It is possible to fight it back, but they've just not got to let French Smokers get a single point. That's going to be the hardest part. Right, okay everyone, so we are going in for what could potentially be the final match of the evening. Ramène des, vous allez voir. Il y en a bon, j'espère juste que ma connexion va pas redémarrer ce coup-ci. Ok. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Tu me laisses vite tracer à droite. Si, ça va aller vite, hein. Ouais. Ouais, faut vite que je trace, mais tu mines, moi que je parte à droite. Là. Il est juste ouvert, ouais, ça, on va- Le brouillard, je mets n'importe où. Ouais, bah oui, du coup, voilà, oui. Pas envie de taper à ce balcon. Dans leur direction. Dépêchez-vous. Ouais, parce qu'ils sont peut-être déjà là, MC, faut qu'on se dépêche, hein. Tu me couvres, Michael, tant que je m'approche. Ils ont maintenant Ouais, les vas-y. coordonnées de l'ordinateur. Plusieurs ennemis Attends. approchent. Dépêche-toi, hein. Attends. Voilà, tu crois? Ouais, je suis cru entendre courir à droite. Bah, baisse-toi alors, hein. M'avance sans faire de bruit, Mika. Ouais, fais gaffe aux impacts, hein. Ils ont eu des de manière là. Ici, on ne voit pas. C'est le seul Voilà, endroit où on ne une voit pas MC, je ici. vais poser mon détecteur. Vas-y, c'est Ça bon. arrive, baisse-toi, baisse-toi. C'est passé. C'est passé. Cuisine. Grenade ou pas? Je grenade ou pas? Non, c'est passé cuisine. Donc ils vont être Fais balcon gaffe. alors. Ils peuvent passer en dessous. Un Ouais, seul. balcon. Il y en a un seul qui est Non, il y passé. en a un au-dessus, hein. Ouais, il y en a un au-dessus, il y en a qu'un qui est passé balcon, attention. Cuisine. Faut l'empêcher de passer cuisine, lui, hein. Vas-y, Mika, Ah bon, mets-toi faut de ce pas y côté. aller, Je me mets là, moi. Tu es là, moi, côté cuisine. Hein. Ouais, mais bon si jamais ici. U nas
schodach nikogo nie było, ale teraz musisz być. Jest w lewym rogu. Kurwa, i drugi jest przy drzwiach. Chodzę. Teraz spróbuj przebiegać. Kościół tam masz dwóch. Zerwany. Zostało 3. Na klatce macie. No już po mnie przecież. Allez-y, y en a qui sont à terre. Mika, à ta droite, attends. Alliés à terre. Ils arrivent escalier là où j'étais là. Ah, Oh, double down. Double down. Oh, ils sont 3 ici. 3 à l'ordi. 3 à l'ordi, les gars. Bah ouais. Localisez Ils l'ordinateur. sont tous passés. Les gars. Allez, Mika. Oh putain. Ça arrive, Mika. Si t'as une greu, envoie-la avec un rebond au tableau. J'en ai plus. T'apprends à tailler. Non, n'avance pas. Eh, va de l'autre côté, Mika, va de l'autre côté, va prendre couloir, vite. Vite. Non, trop tard, ça y est, il a fait le brouillard. Non, trop tard, ça y est, il a fait le brouillard. Ça y est. Il y en a un qui Il arrive. faut m'expliquer. Éliminez tous les ennemis et bloquez le transfert des Ok. données. Il y en a un Ça qui est se dans le débrouille, couloir, Mika, ils ou pas sont 2. Tu peux ouvrir tu la rentres, porte Mika, devant toi. Il y en a un qui est tout à gauche. 25% Nie transferu danych. Nie. O. Na klatkę spierdolił. Jeszcze nie. Tak samo masz? To dawaj. Dawaj. 50% transferu danych. Ty no, obok niego kurwa. Zbliża się do drzwi. Chodzę na pistolet otwarty. 75% No transferu nie kucaj. Ale jak on ma pistolet prawie w drzwiach. Jak on ma pistolet w drzwiach. transfer danych zakończony. Nie mieli szans. Dane przejęte prowadzenie. No bo pistolet miał w drzwiach. Do przelewy. Było od razu jak krzyczyliśmy, że... That was a beautiful comeback there. Absolutely beautiful comeback there. But no, in theory they shouldn't have done it, but they left the laptop completely open. The jammer was only in the back. All it took was for them to get in there, and then the pressure was on French smokers to have to push back in. They seemed to do really well at the start, worked as a team at the start, and then one by one they came towards Endgame. So Endgame just had the chance of 3-on-1 at taking them out. But still, plenty of games left now. See who can clinch it. We've just got go back in onto Embassy. This time it's going to be Endgame defending. It's going to be interesting to see the location. Typically it'll probably be somewhere like Passport Office. Yeah, I saw it on Compound, but I'm pretty sure they're going to do another map on Embassy. I think they've just got to change it back through. Oh yeah, they've got some work to do. They've got to win 2 games on the bounce. There you go. Yeah, so we've flicked over back onto Embassy for the second go. But yeah, I don't know how they're going to do it. There's some pressure, there's a lot of pressure here on Fire Ghost that they've just Fire Ghost, French Smokers, wrong team. There's a lot of pressure on French Smokers that all they've got to do is win 1 more,
and there's a huge amount on Endgame that they've got to win too. At this current stage, I don't know which one I would rather be on, because if Endgame managed to win this one, it's a draw and it goes into the last game wins. So if I was French Smokers, I would want to end it now. I would want to try and put everything that I've got into this particular one, because the pressure of being on 5-5 is going to be absolutely immense. Je prends les decks direct là. L'opération Chapeau Noir commence. Désactivez le pare-feu, trouvez l'ordinateur et activez Oh, le je manuel bouge pas là, les d'emploi. gars. Balcon, 3 balcons. Ils montent, donc le brouilleur de PC doit être en bas cuisine, je pense. On peut les pirater ou pas? Vas-y. Bah non, pas le pare-feu. Ouais. Alors, l'autre était posé, je pense, un détecteur ou un C4, j'en sais rien. Mais... On pousse Donc, à gauche là. ils s'enferment dans les bureaux, hein. Ils s'enferment dans les bureaux, ils vont prendre les couloirs en fait. Les couloirs et bureaux en fait, ils vont prendre. Alors, Et je on vais peut, prendre on peut le monter là ou pare-feu. pas? Allez au pare-feu déjà. Ouais. Et j'y vais, je prends. Et 2 balcons, Désactivé. Position de l'ordinateur détectée et un téléchargée. balcon. Un détecteur. Ah oui, donc en fait ils vont monter d'accord, ils vont protéger le brouilleur là. Porte ouverte, Maxi, Balcon ici. pour l'instant il est tout seul le balcon, hein. En face de moi? Dans ma ligne ou quoi, Mika? En diagonale c'est L'ordi, il y a un brouillard au point. T'as vu ou pas? ah bah il aura un brouilleur c'est sûr à mon avis. Ah bah, Nous, C'est chaud, Maxi? vas-y. Oh, je drift, putain. Vas-y. Balcon à gauche il n'y en a qu'un. Normalement il est avec hein. Attends je vais prendre le headache là si je peux ici. Il est en face. Dwóch. Wracam. Dwóch zostało. Wracam. Je suis rouge, attends Mika. Ils sont... Attends Mika, je suis rouge. Il y en a un qui est enfermé dans la cage d'escalier en face de toi, Mika. Il est dans la cage d'escalier, tu pourras pas le taper. Ils sont là. Jest dwóch. Zamykajcie. Został jeden. Zlikwidowany. Zostało 3. Dobra, chodźcie na dół. Martwi nie A, mówią dobra. nic. Kontrakt wypełniony. Dokonujemy przelewu kryptofunduszy. Dobra, opanujcie Eleganko. Come on then. Down to the wire. Last game takes it. 5-5. We said at the start this is going to be close, but Endgame, what a comeback. You know, on the first half, absolutely pulled it back through from being, I believe they were 3-1 down to get it back up to being 3-3. This particular point, they were 5-3 down, brought it back again to be 5-all going into this final one. So it can be extremely interesting. Now we know that French Smokers are going to be defending. Interested to see what the map choice is going to be here. Yeah, for sure, but we haven't really seen much on defender advantage. Looks like we're going into FOB. It's the current map that's highlighted anyway. Yeah, we've not really seen. We've seen it broke back both ways from attack defence over these particular games. It's just brilliant. You know, what a game to watch. And this is strategic division. These teams are so close together.
Just, yeah, great games. Probably one of the best games that I've watched all season, as far as the actual gun battles and gunplays going. Michael, how you doing? Yeah, absolutely brilliant. But the grenades that they had, Vanny, as you mentioned, the grenades, I believe it was Manny that chucked those in. Manny chucked the grenades through, and absolutely brilliant getting them in there, taking a couple of people out. And the actual shooting side was good because they took one of the French smokers guys out, they got back up, took another one out, they got back up, took another one out, then the grenade in. So they were, French smokers were already on the back foot trying to revive people. So that's going to be an interesting one. I'm not sure who chose it to defend. That one I don't know. Venny probably does from the rules side, because there is a rule stipulation in it for if it gets this far. But great teams, great play from both teams all the way through. So I thought the attackers chose what the defenders played. I thought that was how it went on this. For this final round anyway. So obviously, albeit Black Site isn't the best one to defend, it's by no means an easy one to attack either. But I can't see any maps that are potentially easier or harder to defend than this one. Okay, right everyone, so going through, this is the final game of the evening. We are tied at 5-5. Winner of this one takes the semi-final round and advances through to the final. The second semi-final match is being played tomorrow night. We will be casting that. That is going on at 10 o'clock UK time tomorrow. So just make sure you tune into that. And then the winner of tomorrow night's match will play the winner of tonight's match. Który wziął Jamera? Który wziął Jamera? Omincie firewall przy punkcie Wzięliście Jamera, czy nie wzięliście? położenie laptopa i aktywujcie go ręcznie do hakowania. Nie wychylaj. W porządku. Mam położenie punktów dostępu do firewalla. Wysyłam. To ma fragi. Firewall zdjęty. Mamy położenie laptopa. Do Ja właśnie roboty. też mam. Moja dywersantka. Ej, no kurwa. Marre de drifter, c'est chiant.
en face de moi à gauche. Ok. I jeszcze dywersantek macie. Przemieszcza się. Dobra, to ja idę się tutaj podkręcić na czujce, a wy dochodźcie. Słyszycie? Idę na czujkę, a wy kręćcie się. Podchodźcie trochę, kurwa. Została 1 minuta. Likwidowany. Zostało 2. Kurwa. Żałosne. Skończmy to. Kontrakt anulowany. Kurwa, blisko. Kurwa. Oh, there we have it, ladies and gents. So that was through to French Smokers winning 6-5. Extremely close, and a double impact to finish on that. I think if it didn't have a double impact at the end there, I do think that Endgame would have just clinched that through. But for French Smokers to get 3 of their guys down, and then for Manny to come along, revive one, get back into engagement, yeah, really good there. But I believe they did, yeah, they finished with 2 players alive in the end, because they managed to get a cheeky revive in at the end there. There was 3 revives on French Smokers side and 2 revives on Endgame there, so absolutely brilliant matches. I don't know whether that stream channel is going to drop off straight away. I'm not sure what's happening there. But everyone, that is it. So congratulations to French Smokers. They do go through to the final of the playoffs for Strategic Division. Just make sure you tune in tomorrow night, as Venny's put in the chat there. We're going to be watching Death Squad against Headhunters. That goes on at 10 o'clock UK time tomorrow, which is 5 o'clock Eastern. So Titch, if you're about, feel free to drop in the chat. I will have Venny back with me that side. I will have Venny back with me. I'll have a different hat on. I've got to have a look through. I'll find a different hat. I won't be having a reindeer on tomorrow. Keep the tradition of a different hat every time. But everyone, it has been an absolute pleasure to have you with us as always. Take care, have a good evening, and we'll see you tomorrow. Cheers all.